Итак, ребятушки, я вас всех приветствую. Вы находитесь на канале Welcome to my house, с вами Ластер. Мы с вами продолжаем проходить нашу родимую игру под названием Vampyr на самом высоком уровне сложности. Так что всем приятного просмотра, чему мы вместе со мной и приступаем. Так, потихоньку, маленьку, да, и начнем. Включим звук, отключим запись. А как таковой стрим пускай идет, и это будет хорошо. Да, привет, Рустам. Извиняюсь, то, что не сразу отвечаю, но во всяком случае это уже хотя бы полбеды, будем говорить так. По чуть свернем, сюда поставим, ну и, собственно, хорошо. Так, потихоньку, да, и приступаем к нашему прохождению. Продолжить теневой кабинет. Ой, состояние района стабильное. Бляха. Это мы к ней сходили. Туда-сюда, там все дела. Но будем... So, time to visit the Ascalon Club. Аскалон, так. Угу. Ну и погнали, посетим его. Будем отталкиваться уже непосредственно хотя бы дальше. It's locked, all right. Угу, понятно, ладно. Штрафы там, карантины, туда-сюда. Угу, ладно. Такс, нам надо будет найти момент обхода сие дело. Там у нас дерутся ребята, развлекаются. Ну, пусть это дела не наши. Или дела давно минувших дней. Куда мы можем еще прыгнуть? Есть такое место? Или его совсем у нас таки нет? Япономатини там орут. Сейчас, момент, ребят, извините. Что надо для себя сделать? Ага, пойдет хорошо. Спокойненько, маленько продолжаем. Наверное, там проход. Нам надо будет сейчас вот этого типа выбрать. Целить Ctrl. Троечку. Тихо. Вот. Жри его. Не, ну я так понял, это было копье. Было такое хорошее копьецо мне в лицо. Не надо. Жри его. Самое главное, не отпускать. Потихонечку, помаленечку. И прям... Охеревший. Фу, из горы. Яй, на. Не мучайся, и меня не мучай, спасибо. Ну, на своих хп выжили, это уже прекрасно. Так. Там у нас ничего нет. Там наши родимые любимые священники, которые нам в жопу бы не впились. Надо быть поаккуратнее. Чтобы ни на кого страшного не напереться. Хотя мы аккуратнее и не напереться ни на кого. Просто интересный. Но заблоканное там 3 тела. Кому-то где-то очень хорошо. И это хорошо либо идет вот туда, либо туда. Но, по-моему, вот туда. Извеченный ослепленный скаль 22-й. И крупный зверь. Вкусно, интересно, хорошо, конечно. Сказать нам больше нечего. Но самое лучшее, чтобы они хотя бы
со мной... А, там... А, это эти. А хотя они, смотрю, очень такие, и даже хорошо. Ебать, у них тут и списки, и хуиски, и так далее. Обыскивай и съябываем нахуй. Так, ну как нам попасть туда? Вопрос такой интересный и самый главный. Пусть его забирай, тут нифига. Либо же у нас прогрузка с предметами, которые мы берем, такая слишком долгая, либо я что-то не понимаю. Ну или это орёт-то слепая, либо, блядь, тот еще страшный, неприятный, где-то там. И ждет нас как миленьких, чтобы нам жопу порвать. Ничего нет, тут ничего нет. Пусти пустого, ладно. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Dead Inside. Ну что ж. Ну вот как раз есть все ребятушки. Пускай подожду, дайте мусорку включу. А, мне прямо. Мне можно хер забить и пойти сюда. Там поговорить с другом. Там еще кто-то. Если сбоку ко мне никто не прибежит. Нет, уже бегут. Я понял, осознал свои ошибки. Давай, пробуй. Воу. Бляха, ты посмотри на них. Жри его. Набирайся кровушки. Тихо. Не надо так делать. Не надо со мной так поступать, а? Бабушка, отдохните. Ёперный театр. Уж взрывается с чесноком, так вот смотри. Тихо. Ну. И он промазал, и я промазал. Все, не мешай мне, спасибо. Так, карта, нам туда. Еще поупадало пособрать. Но здесь ничего нет, пошли дальше. Ой. Ой. Да. Так, но здесь мы еще ни разу не были. Первый раз забрались, и надо пробраться в нужное место. Но врагов, я смотрю, тут не добавляется. Никоим образом. Даже не думает.
Тут хотя бы нет патрулей. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Блин, тут где-то вход, либо же с той стороны. Угу. Ладно, потом, может быть, как-нибудь с ним поговорим. Кто-то зовет на помощь где-то. Возможно, и он сам. Воу! Чувак, ты это самое. Давай, Рамсы, не путай, пожалуйста. Воу. Тихо. О! С одного удара? С одного. Ебучий ты крапучил, нихуя себе. Да типа я не в тот район заглянул, нихуя себе там просто, блядь, пулюшка такая в жопу мне прилетела. Так, сейчас он снова здесь появится. У него на прицел пятак ему в жопу. На, сука. Теперь поаккуратней. В нашем деле самое главное аккуратность. Нихуя, тихо, тихо. В этот раз он почему-то не с одного раза меня ёбнул. Жри его, накапливай кровь. Бля, как же мне его убить-то, алё? Не действует? Какого хуя, блядь? Что за бред? Лё. И он еще уворачиваться стал.
Вот ты заколебал, ты умрешь сегодня или нет, а? Ты сегодня сдохнешь, нет? Умирать, как я вижу, ты не собираешься вообще от слова совсем. Жри его, блядь, он заебал мне это, посмотри на него. Ай! Дай встану. Эта хуйня вообще на него не действует, это бред какой-то. Ай! Ай, блядь, да ты заебал. Жри его. Как ж не трудно-то, это пиздец. О! Ой, да блядь, ты заебал. Сука, умри, пожалуйста, уже в муках, блядь, не люби мне мозги. Будь так добро, блядь, самое главное, это даже не босс, блядь. Убивается, я ебу. Жри его. Stupid newborn! You're mine! Your prey is mine now! What do you want from me? This is my turn! Еще жри его, давай, 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 мы справимся.
Нет, эта хуйня вообще на него не действует. You're feeble. Скорее всего, ебаный барьер. Я отвечаю. Жри его. Там в натуре, скорее всего, барьер, который не пробивается никаким, сука, образом. Что ты заебал? Ой, блядь. Да, блядь, я даже не успеваю рывок сделать от него. Пошел ты в жопу, мудила. Блядь, как ты из угла-то, лёд? This is my territory. Да как ты? Вот иди в жопу там за стойкой быть. Your prey is Он mine. выхиливается, самое главное, что он выхиливается. Ты меня заебал. Выхиливается, падла. Давай, третий раз быстрее. Не было у тебя барьера, пошел в жопу, мудила. Барьер, я так понял, вообще имбовая хуйня, блядь. Обмазываешься им, обмазываешься, бесконечно просто обмазываешься им просто во все щели, куда тебе, блядь, нужно, не нужно, вообще похую. Просто мажешься, блядь, и живешь, считай, вечно, тебе похеру, блин, на какие-либо там удары, блядь. Пиздец. Хуету все надо проверять. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Окей. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Так, ересь чистой крови. Чистая кровь, всем известно, это выражение. Его произносили грязные рты еретиков и чужеземных варваров. Иногда мы сами его используем, но понимаем ли, что оно означает? Вампир, появившийся на свет из живота бессмертного, отвратительная идея. Как такому существу найти свое место среди живых? Какой может быть его цель? Джентльмены, наша цель ясна. Аскалон должен защищать империю и всех ее жителей. Мы защитники и пастыри, даже если иногда нам приходится жертвовать одной из овец ради собственного пропитания. Того, кто поддался желанию произвести на свет бессмертного ребенка, следует уничтожить. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. А у нас получается уже это рожденный детеныш это вампира. Тут и сюда, и все дела. Выскиваем, забираем. Ух, и будем пробовать дальше смотреть. Так, что нам сейчас надо по заданию? Явитесь в клуб Аскалон.
Он не восстал там, не? Пускай лежит, отдыхает. Больше не поднимайся никогда в жизни. Нам-ка наши подружаки. Сейчас ее дерябнут. Угу. Ну давайте. Не? Потянулся, ты посмотри какой, а. И КП еще устанавливает, ты посмотри, что это за бред. Давай мы с тебя теперь пососем. Ты же не против? Я думаю, более чем не против. Скажи его, пожалуйста. Не-не-не-не, нам туда не надо. Убирай прицел. Нам есть только идти-то сюда. Нет, здесь входа нет. И куда же нам? Что-то поверх перемещаться, нет? Вполне могло бы быть, но как мы наблюдаем, нет. Точно не в этот переулок. Может быть, там дальше проход какой-либо? Ой. У вас тут двое, ребят, да? Так, самому сильному сейчас затарабаним. Жри его. Жри его. Ну, это прям так. Хорошо. Расстояние убрали. Воу, тихо. Не мешай нам, спасибо. Ну вот насчет барьерчика, да, я бы подумал, вполне изменить способности на барьерчик. Потому что барьер очень кошерно таки защищает, даже прекрасно, я бы сказал. Прям отлично. Пошли мусорку обыщем. Воу-воу-воу, не-не-не, ребят, давайте вы меня не видели, давайте. Договорим сразу на берегах, то, что вы меня не видели. Я вас тоже. И у нас с вами никаких терок. Как-то на улицах вообще пусто, никого нет, это очень сильно подозрительно. Это плохо. Любую секунду на тебя кто-нибудь может налететь и раздать пиздюлей. Хороших и неожидаемых. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Women's right to vote is only the first step. Бляха.
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Такой сразу довольный, в лице сменился. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Да, обстановка тут просто лучшая из лучших. There has been quite a battle here. Чай все I'm sure the забираем. Ascalon Club has the money to replace the furniture. То, что плохо лежит. Да, привет, Ром. Это я в эту. Самое главное, чтоб я хотя бы не заболел. А мне хреново. Пиздец. Да, вполне возможно то, что я и заболел. Нет, я не болел, я говорю, возможно, я на данный момент заболел, потому что мне хреноватенько как-то. Так, а мы обратно можем войти? Можем войти, ладно. У меня как-то носоглотка болит просто, пиздец. Неприятно. Но куда деваться? Бляха. Почему сейчас? Ну, блять, ты издеваешься надо мной? Какого лешего, блять, спрашивается? А, блять, сейчас момент. Ну, правильно, по версиях окон. Что ты мне так голову-то текаешь? В плане. Насчет вот этого? Насчет фона типа? Да и я-то не мучаюсь. Я не в этом плане мучаюсь. Я просто чат не захотел это самое. Быть поверх окна. Я не мучаюсь, мне нормально вполне. Более чем-либо. О. Бляха, пробился, что ли? Неужели? То заколебал в шишке. Игра, ну не знаю. Мне надо видюху другую брать для этого счастья, либо же программу, но она платная. Так что тут много своих этих разных приколюх. В ту сторону пошел. Походу, да. Просто у баклажана хромкей вырубается, потому что у нее 3060, а у меня, ну то есть у нее третьего поколения видюха, а у меня первого поколения 1088 гиговая. И как раз это NVIDIA хромкей туда хуй работает. Сколько бы это ни было печально.
Но оно так получилось, то что в то время, когда я собирал ПК, еще 3060 то же самое не было. Не при том в сборках. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Да и Reed. друг хотел, чтобы я его I пошел, am как раз Lord Кюсач. Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this Я там не exclusive знаю, что дальше будет. association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Конечно. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Бегаю, всех пижу налево и направо. Lady Неугодных. Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Вы дружите? Как это объяснить? Мы... Она будет полезна, это так отстраненно как-то. Она с нами нормально так общается. Как друг. Восхищаюсь ей, это слишком. She's Давай a так. close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ковер самое главное, наш советский, блядь. У меня, по-моему, блядь, в натуре у меня у матушки дома в точь-в-точь такой же. Отличная история. Так, почему сейчас, почему я? Откуда внезапная дружба? В точности копия такая. Ой, эти ковры. Почему я? Почему сейчас? Откуда внезапная дружба? Почему я? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Ну, мы пришли вроде как попиздеть. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member Нет. of the Ascalon Club, and to serve me as such. Вступить к ним. Подожди, давай позадаю Before вопросы. I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown.
that you become a loyal servant of the British Empire. Если бы я бы знал, ага. Так, правительство признает вас. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. Не And I поспорю. do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Они прям такие William поклоняющиеся, Marshall что founded the пиздец. Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Например, нами, ага. Почему бы да? Собственно, да. Верным I слугой. agree to join Ну the ладно. club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Не. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Не, я не пил Well, чью-то кровь. speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The Вроде как blood не of пил. our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Чегось. It is time to sign the Book of Allegiance. Какая хуйня произойдет. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. А, хотя только... Возможно, одного человека я кровь пил. Ну, куда деваться. Так, поговорить с лордом Редгрейвом. Давай. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to? Когда с сестрой дрался, to the point там again, young был не памятник, а архитектура, скажем так, ангелы, и под ним это самое. According to my spies, Пошел в жопу. you have worked with И под Dr. ним, короче, Edgar этот Swansea священник on the сидел. epidemic. Либо же And сестра your бы его findings всосала, were либо quite я бы его alarming. всосал. Вот только его единственного.
Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal блядь, nothing куда of the деваться? club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. Адам ХП накачивал But через once he него, что found you, пиздец. Fergal kept me Я informed посчитал, лучше я его захерачу. until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshaw was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Ну, Quite the видим. rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ну, какая получится, такая получится, куда деваться. You do know I killed him. Yes, Will you bear ill will towards me for his death? of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Быстро они это, Кори подбивают. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Ага. Вот тут не самое первое. Нет, не все скали зло. Это не подходит вообще никаким образом, блять. Два варианта. Некоторые скали мирные. Скали жертвы, блять. Не, ну будем говорить сейчас таким образом. Они заразились, они в этом не виновны. Ну, если бы говорить нормально, вот рассуждать. Ну вот, я про что и говорю, да. Если бы не болезнь, то с ними все было бы нормально. Они что, сами, давай, заражай меня полностью? Нет, нихуя, они заболели. То есть они стали жертвами данной болезни. И от этого уже, собственно, произрастание всего остального. Scals are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. О как. Есть новые, ага, которых можно убить. Понятно, так, ладно. Нажижение в Вест-Энде. Охуенно, блядь, пиздец, просто пиздатише. Поговорить с людьми, найди источник, туда-сюда, бла-бла-бла. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Блюдом вечера. Осуждаю. Но увидим. Ничего особенного. Ну, неуютно, да. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed.
The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Ну давай ты не будешь мне спойлерить насчет того, что кто там он такой и так далее. Посмотрим дальше. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Ну, понятное дело, тут вампиры, бессмертие, туда-сюда, чтоб не помирать. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Какой-то он Pre? мутный. I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Короче, он как бы получается между всеми, между ёбаных, как говорится, фразы, есть по-нормальному говорить. Он просто между всеми плавает такой, туды-сюды, там все знает, там шуршурхает и так далее. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ну, как сказать, если судить как людей, люди, они невиновны в том, что они заболели. Что это несправедливо? But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do Охуевший. you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness
is what the city needs, and it needs it now. Короче, понятно, ебанькон местного разлива. Не шибко я говорю с ним так вот, блядь, охотно общаться, потому что он маразматик старый. Пиздец, какой маразматик. Сейчас схуянем то, что можно. Кровищи тут достаточно много везде на полу и так далее. Так, мы снова побежали к ним, нам это не требуется. Там следы, не следы. Угу. Но он же, получается, местный. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Нет, он, получается, не местный. Пошли на выход. Ну, дед прям такой жопушник. Прям чувствуется, что пиздец. Горожанами. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an Equality ancient between vampire. men and women. Ну, выходит так, да. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Треба узнавать What do you потихонечку. think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Какая Is there она something that's тихоска. bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Ну, не поспорю, да. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Да. Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night,
considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ну, How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have Okay. gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. сама, блядь, ее на это навела, чтобы он пиздовал куда-либо. Молодец, блядь. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Ну, это да. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Не, она умная девка, по-своему, скажем так. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Но мать и нас остерегаться, не думаю. Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Но вполне интересными вопросами она задается. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood.
Хорошо, благодарю за информацию. Будем иметь в виду. Давайте мы на этом Goodbye, завершим, потому Charlotte. что... Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ну, может быть и раньше встретимся. Реально, давайте пешки на этом завершим, потому что мне не особо хорошо. Еще и курит. Так что мы на этом с вами завершаем. Ребятушки, вы находитесь на канале Welcome to my Health. С вами был Аластор, и на этом мы с вами завершаем. Всем всего хорошего, всем всего самого наилучшего. Самое главное, не болейте, как вот это вот тело. И поправляйтесь, если болеете. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте подписываться, и чтобы у вас все было хорошо. И всем, ребятушки, до новых встреч и пока-пока.